হ্যালো বন্ধুরা, চলে এলাম আজকে আবার। আজকে খাবারে দেখে নাও কি কি আছে। আজকে নিয়েছি সাদা ভাত, তারপর লেবু, আর এটা হলো গিয়ে বেগুন জাল, তারপর এটা হলো গিয়ে বরবটি আলু দিয়ে ভাজা, আর এটা হলো গিয়ে পুঁই শাক, আলু আর কুমড়, মিষ্টি কুমড় দিয়ে সবজি। তাহলে খাবারটা শুরু করে নিই, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। সুন্দর হয়েছে, দেখো সবজিটা নিয়ে নিচ্ছি।
তাহলে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আসবো। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর নতুন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। বাই।